parents, начиная с хороших as родителей, good friends in the family. как хороших друзей в семье. To have a good friend as a parent, as a good friend in the family is depend on your previous karmas in the Иметь past life. родителей как хороших друзей в семье, это зависит от кармы вашей предыдущей жизни. It's not easy to have a parents in these lifetimes. А в этой жизни нелегко иметь родителей. To become a good children from good parents are very different for the mankind. И очень также другой аспект это быть хорошими детьми хороших родителей. To know who you can associate with and to socialize with. Также знать, с кем вы можете общаться. And those people will influence and encourage to your life. Потому что эти люди будут вас поддерживать и оказывать влияние на вашу жизнь. Mentality and wisdom will give you the morality and wisdom. Дадут вам нравственность и мудрость. It is especially this association which encourage you to learn and develop communication and relation with fellow human beings. Это особенно помогает вам развивать общение и связь с другими людьми. That you can practice your goodwill and your morality. Где вы можете практиковать вашу добрую волю и вашу нравственность. And to have the faith to follow good examples. И также следовать хорошим примерам. And to know how to utilize external resources. И знать, как использовать внешние ресурсы. Be they people, books or other communication medias. Будь то люди, книги или другие средства For информации. seeking knowledge and virtue for his life development. Для поиска знаний и добродетели для своей жизни. Problem solving and constructive action. Для решения проблемы конструктивного действия. And the second morality that you have to practice. И вторая нравственность, которую нужно практиковать. We call perfection of morality or spirituality. Мы называем совершенство нравственности или духовности. Having discipline as the foundation for your life development. Дисциплина должна стать основой развития вашей жизни. This is to know how to organize your lifestyles, activities, work, Знать, как организовать вашу жизнь, вашу деятельность. and environment that you can provide opportunities for personal growth. И окружающую среду, которая дает возможность для личностного роста. At least to have the basic level of morality. По крайней мере, иметь основной начальный уровень нравственности. It's like the Ten Commandments in Christianity. Как 10 заповедей в христианстве. And morality in the Quran of Islam. Или нравственность в Коране в исламе. And you have to practice the fundamental morality in Buddhism. И вам нужно также практиковать фундаментальную нравственность в буддизме. And you have to have the proper conduct in your relationship with social environment. И также вести себя надлежащим образом в ваших отношениях с вашими окружающими. By living helpfully and not exploitatively with your fellow beings. Жить так, чтобы помогать, а не эксплуатировать других людей. And in your relationship with material environment. И в отношениях с материальной окружающей средой. By using the four necessity like food, clothing, shelter and medicine. 4 необходимых вещи, такие как еда, одежда, крыша над головой и лекарства. As well as technological appliances. А также технологические устройства. And equipment in a way that support the quality of your life. И оборудование так, чтобы это поддерживало качество вашей жизни. And is favorable to your education. И было благоприятно для вашего образования. To constructive action. Для конструктивного действия. And to the state of balance in nature. И для состояния равновесия в природе. And the third one. И третье. We call the perfection of aspiration. Мы называем совершенство стремлением. That means you have to have the aspiration
to learning and constructive То action. есть иметь стремление к учению и к конструктивному действию. Or the other word is you have to love what you are doing and Иначе говоря, what you are going to do. вам нужно любить то, что вы делаете, и то, что вы собираетесь делать. You cannot live or you cannot do anything without love. Вы не можете ничего делать без любви. If you want to get a positive result, Если вы хотите получить позитивный результат, you have to think, and you have to speak with love. вам нужно делать, думать и говорить с любовью. Or you have to think with a good aspiration. Или также думать с добрым стремлением. The good aspiration is a very positive quality of the mankind. Доброе стремление – это очень позитивное качество человечества. If you want to, you have the desire for knowledge, goodness, and Если у вас action, есть желание знания, добра и действия, and achievement and excellence, и достижения, и совершенства, you have to love what you are doing. вам нужно любить то, что вы делаете, By the desire to help all things and people. и иметь желание помогать всему и помогать всем людям. That means you have to think about the positive result. То есть надо думать о положительных результатах. And instead, if you want to know how to use your faculties, Если вы хотите знать, как использовать ваши способности, for example, eyes, ears in learning, например, глаза и уши в учении, and all 6 organs и in все your 6 body, органов ваших чувств, you have to be very joyful and you have to be very wise with your learning. очень радостным и очень мудрым в вашем учении. Because your 6 senses, they are the instruments of your enlightenment and your wisdom. 6 ваших чувств – это инструмент вашего просветления, вашей мудрости. And you have to use your physical brain in the right way. И нужно использовать ваш физический мозг правильно. And you have to use your physical capacity in the right way. Использовать ваши физические способности правильно. Don't use your physical brain and physical capacity to destroy or to harm other lives. Не используйте ваш мозг, ваши физические способности для того, чтобы повредить другой жизни или уничтожить ее. And the fourth one, perfection of yourself. И четвертое – совершенствование самого себя. Perfection of oneself, of yourself, is very important. И самосовершенствование очень важно. Dedicating yourself to training Посвящать себя for the realization of your full human potential. тренировке и реализации вашего человеческого потенциала. That means you have to develop yourself physically and mentally. Это означает, надо развивать себя физически и ментально. There are some people, they are very wise, they are very clever in the university, in the Некоторые schools. люди очень мудры, очень умны в университетах и в школах. They try to become very wise, very clever Они стараются with the knowledge. очень умными, очень мудрыми в своих знаниях. Conventional knowledge. Такое условное знание. Knowledge that they can make them, information that makes them wiser and wiser. Информация, которая делает их мудрее, мудрее, мудрее. But they don't develop themselves physically. Но они не развивают себя физически. You see that some students can sit for many hours with reading books. Вы видите, некоторые студенты могут читать многие дни подряд, читать книги. And after that, they have many diseases and illnesses. И после этого у них есть много болезней. It's better read less, Лучше читать меньше, sleep more, спать больше and be wiser. и быть мудрее. And some people, you see that when some people graduated from university, there are many diseases in their body. Некоторые люди заканчивают университет, у них в теле есть много болезней. They cannot do anything. Они не могут ничего делать. And some people train themselves only physically. И некоторые люди тренируются только физически. Absolutely, completely
lacking of knowledge И and information. полностью у них нет никакой информации, никакого знания. They are very big, very strong, Они очень большие, like a сильные, horse or a cow. как лошадь или корова. But absolutely in their brain absent the knowledge and the wisdom. Но в мозгу совершенно отсутствует знание и мудрость. You see that they are two kind. Вы видите, есть два вида. There are two kind of people who are living on this planet. Два вида людей, которые живут на этой планете. But the Buddha said that you have to practice physically, and you have to practice. You have to develop yourself with the knowledge and information. Говорит, что надо развиваться как физически, так же развиваться и в отношении знаний и информации. So you have to know how to do your combination. Так вам нужно знать, как это сочетать. When we are talking about the perfection of ourselves, Когда мы говорим о самосовершенствовании, that means physically, это означает физически, mentally, ментально, spiritually, духовно and combination. и в сочетании. Combination is very important for the Сочетание mankind. очень важно для человечества. And the next one, И следующее, the fifth one, пятое, perfection of will. совершенство воли. That means to be very wise with the principle of conditionality. То есть совершенство во взглядах, то есть надо быть очень мудрым в отношении принципа обусловленности. Seeing things accordingly to the cause and effect. Видеть вещи в соответствии с причиной и следствием. Maybe I told you before that to have the right view or right point of view is very Я говорю, important. что иметь правильные взгляды, правильную точку зрения, это очень важно, говорю вам раньше. Because if you have the wrong view or the wrong point of view, Поскольку если у вас сложные взгляды или неправильная точка зрения, you will walk in the wrong way. вы пойдете по неправильному пути. You will do in the wrong way. You will speak in the wrong way. Вы будете делать неправильно и говорить неправильно. Everything is wrong И все будет неправильно. because everything is starting from your mind. Потому что все начинается из вашего разума. Your mind is very important. Ваш разум очень важен. Your consciousness is very important, the most important for your life. Сознание – это самое важное в вашей жизни. So the perfection of will or the perfection of point of view, Поэтому совершенство взглядов – это совершенство точки зрения, the perfection of opinion, совершенство мнения. it's not easy to get it. Нелегко этого добиться. To achieve the perfection of will or opinion, you have to practice spiritually, Совершенство взглядов и совершенство мнения, для этого нужна духовная практика. mentally, Ментальная. and at the same time you have to practice your physical И training. в то же время практиковать физическую подготовку. The Buddha said that this is to be the established in good and reasoned principle of thoughts and belief. Будда сказал, что надо утвердиться в этих разумных принципах мыслей и верований. Because we are living with many principles of conditionality. Потому что мы живем с многими принципами обусловленности. There are many the principle of conditionality like laws. Есть много принципов обусловленности, таких как законы. There are many laws. In Thailand, we have the Thai laws. В Таиланде тайские законы. In America, in the United States, we have the American В law. Америке, в Штатах есть американские законы. But in different 51 states in the United States, Но в разных 50 штатах, в Соединенных Штатах, absolutely different laws. совершенно разные законы. In one nation, В одной стране 51 laws. 51 закон. And how many countries around the world? И сколько стран есть в мире?
And even some country there is no law at all. И даже в некоторых странах вообще нет никаких законов. Even they set laws against corruption. Даже они устанавливали законы против коррупции. But there is no law in the corruption at all. Но нет никаких законов в коррупции вообще. Because people who made the laws to anti-corruption or against corruption, they are corrupting themselves. They are corrupting their nation. Люди, которые устанавливали законы против коррупции, они сами коррумпированы и коррумпируют страну. You are very lucky that you are living in not just kind of this country. Вам очень повезло, что вы живете не в такой стране. The country that there is no corruption at all. В стране, где нет вообще никакой коррупции. So the principle of leading to consideration, investigation, and research. Это принцип, который ведет к исследованию и к знанию. So the perfection of the will Совершенство взглядов is the principle or the way to wisdom development. Принцип это или путь к мудрости, к развитию. So it's very important. I cannot explain what everything that my teacher said. Объяснить тут все, что говорил мой учитель. But I want to make the conclusion Но я хочу закончить, because we don't have too much time. потому что у нас немного времени. We are not living in the world of limitation. Мы живем в ограниченном мире. The world of limitation. The world of limitation, that means everything is limited. То есть все ограничено. We have the right to think. Но у нас есть право думать. But not every thought in our brain are right. Но не каждая мысль в нашем мозгу правильная. I told you many times. Я много раз вам говорил. Before thinking anything, Прежде чем что-то думать, you have to think 1,000 times. нужно подумать 1000 раз. Before thinking anything, Прежде чем что-то думать, любую мысль, you have to think at least 1,000 times. подумать по крайней мере 1000 раз. People think, I will think what I want to think. Вы думаете, я буду думать, что хочу. The Buddha said, you have to think before thinking. Но Будда сказал, что надо думать, прежде чем думать. Stupid people ask me, how can I think before thinking? Глупые люди меня спрашивают, как я могу думать, прежде чем думать. I said, okay, you have to think how to think before thinking. Подумайте, как думать перед тем, как думать. I said, okay, I understand what you said. Хорошо, я понял, что ты сказал. It's very funny. It's very easy to think before thinking. Очень легко думать перед тем, как думать. It's better not to think before thinking. Лучше не думать перед тем, как думать. If you are wise enough. Если вы достаточно мудрые. If you are not wise enough, you know that I am not very wise. I have to think before thinking something. Если слишком мудрые, то вы знаете, что мне приходится думать перед тем, как думать иногда. I have to think before imagine. Мне нужно думать прежде чем до воображения. Before imagination, I have to think. До воображения мне нужно думать. Can you think before imagining? Можете ли вы думать прежде чем воображаете что-то? If you don't know how to think before thinking, как думать перед тем, как думать, your instinct is working actively. то ваши инстинкты активно работают. Your mind, your heart, your consciousness controlled by your spiritual weakness. Ваш разум, ваше сердце под управлением духовной слабости находится. It's not for fun that I say this word, but I Я want to make you to understand that before thinking, you have to не think. для того, чтобы вас развеселить, но я хочу, чтобы вы поняли, что прежде чем думать, надо думать. It's very funny. People ask me, Аджан Чатри, why you sit and you say nothing? Забавно, люди меня спрашивают, Аджан Чатри, почему вы сидите и ничего не говорите? I say that if I say something, Я you сказал, will cry. что если я что-то скажу, вы заплачете. If I say something now,
Или скажешь, You will сейчас cry будете for many плакать hours. много часов. If I will think everything what I want to think, Если я буду думать все, что я хочу думать, the world will collapse. то мир разрушится. So it's better to think before thinking. Так что лучше думать, прежде чем думать. And before doing, you have to think. И прежде чем делать что-то, надо думать. And before speaking, you have to И think. прежде чем говорить, надо подумать. Even before walking, before eating, Даже before перед тем, как sleeping, куда-то you have to идти, think. перед тем, как есть, перед тем, как спать, нужно думать. Before doing everything, Прежде чем делать все. before doing every movement, Прежде You чем have to делать think движение, carefully. нужно внимательно и основательно подумать. in Buddhist practice, we call insight meditation В буддистской практике мы называем это медитация сознания. or vipassana meditation. Или випассана. And the sixth one, И шестое, the perfection of heedfulness, совершенство внимания, that the establishing yourself in heedfulness то есть утверждение, тренировка внимания, or carefulness. Heedfulness and carefulness is и the same thing. осторожность, внимание. That you have to bear that everything is impermanent. Нужно осознать, что все непостоянно. To realize the instability, Понять нестабильность. and you have to know that everything is a subject to change. И знать, что все является объектом изменения. So you will see the danger of your carelessness. Вы видите опасность вашего невнимания, вашей беззаботности. Impermanent change and non-self Непостоянство, изменение, отсутствие «я» is the principle that you have to realize every moment это of your принцип, life. который нужно осознать каждое мгновение вашей жизни. To practice carefulness is very, very important. Внимание – это очень важно. So if you want to overcome the samsara, you have to practice the carefulness Преодолеть and сансару, the practice of heedfulness. то нужно практиковать внимание. Very important. Это очень важно. And the last one, И последнее perfection of wise reflection. Совершенство мудрого размышления. The perfection of wise reflection, that means thinking wisely, Это означает думать мудро, so as to realize the benefit and see the truth. чтобы осознать благо и понять истину. To see what is the benefit of your action. Увидеть, в чем польза вашего действия. Your action, your bad action, your good action Действие, ваше плохое действие, хорошее действие will give you the reflection, даст вам отражение, the result. результат. If you do the good karmas, Если вы делаете Or good action. хорошую карму, хорошие действия, you have to know that you will get the good то results. нужно знать, что вы получите хороший результат. If you do the bad karmas or bad Если вы action, делаете плохие кармы, плохие действия, you will get the bad result. вы получите плохой результат. Like my Burmese teacher Sayadaw Veluria said that Как мой бирманский учитель Сайадо Велурия сказал, you grow mango tree, вы выращиваете манговое дерево, you will get the mango fruit. и вы получите плод манго. You grow the cocoa tree, Если вы выращиваете кокос, you grow the cocoa palm tree, you will get the coconut. кокосовую пальму, вы получите кокосовый орех. You grow rice in the rice paddy, Если вы выращиваете рис на рисовом поле, you will get the coconut. вы получите кокосовый орех. It's Это impossible. невозможно. You grow the coconut palm tree Если in the вы lake, выращиваете в озере кокосовую пальму, and you want to collect
the lotus flowers. и хотите собрать цветы лотоса, Impossible. это невозможно. And on the mountain, И на горе, on the rock, you want to grow the lotus. на скале вы хотите вырастить лотос. It is impossible. Это невозможно. And you have to know that if you grow the mango tree, you will get the mango Вы fruit. знаете, что если вы выращиваете манговое дерево, вы получите плод манго. If you grow the cocoa palm tree, Если вы выращиваете кокосовую пальму, you will get the coconut. вы получите кокосовый орех. If you grow the mangosteen tree, Если вы выращиваете mangosteen, мангостин, you will get the mangosteen то fruit. вы получите мангостин. I want to tell you that everything is depend on yourself. Я хочу сказать, что все зависит от вас самих. It depend on you. Зависит от вас. So, this principle Итак, этот принцип is very, I think, is the most important. я думаю, очень важный, самый важный. That means you have to think wisely, То есть вам нужно думать мудро and you have to think about the benefit, not the material и benefit, думать не о материальном благе, but the spiritual and mental а о benefits. духовном и ментальном благе. Yeah, I think today half of my lecture and half of the lecture of my Я думаю, teacher сегодня половина моей лекции, половина лекции моего учителя. is the information for your thoughts. Информация для ваших мыслей. It's the food for your thought. Пища для ваших мыслей. As a Buddhist, I want to ask you not to believe what I Как said. буддист, я хочу просить вас не верить тому, что я сказал. I want you to think what I said is true or is not true. Подумали о том, что я сказал, это правда или нет. Not to believe, Не верить, not to believe, not to believe what the Buddha said не or верить what тому, I что said Будда to или you. что я сказал вам. But you have to think by А yourself. вы должны сами думать. We call spiritual training. То, что мы называем духовной тренировкой. So I really hope that maybe in the near future when I go back to Thailand, Я надеюсь, что в близком будущем, когда я уеду в you Таиланд, will remember me and okay, вы будете вспоминать меня. one crazy Buddhist from Thailand Вот один сумасшедший буддист из Таиланда said to me about this principle сказал мне об этом принципе, that before thinking you have to think, что прежде чем думать, нужно думать, before speaking I have to think, прежде чем говорить, нужно думать, and before doing things or doing any actions делать любые действия, I have to think. нужно думать. Because when we made the mistake, it's very difficult to Когда мы change. делаем ошибки, очень трудно что-то изменить. We cannot change the faults in the past. Мы не можем изменить прошлое, In the past, ошибки прошлого we cannot change, не можем изменить. but we can change what is going to Мы можем happen, изменить то, что what is going произойдет, on at the moment, то, что происходит сейчас. and what going to be or to be, what is going to be in the future. И что будет в будущем. Even in a few next second, Даже в следующие секунды we can protect our wrong action, защитить наши неправильные действия. our action, that I say that bodily action, verbal action and mental Телесные action. действия, ментальные действия и Physical физическое, ментальное, Verbal. и вербальное. and mental. Да. I hope that these are very universal Я надеюсь, что principles это that I said to всеобщие you. принципы, которые я вам говорю. I don't want to say that this is a Buddhist Я philosophy, не хочу говорить, что это буддийская философия. because these principles should be, and it already existed before Потому что the Buddha happened on earth. эти принципы существовали еще до того, как Будда появился на Земле. Buddha just found the logic how to explain Будда people. просто нашел логику, как объяснить это людям. It's a principle that we have to
to practice. Это принцип, который нужно практиковать. It's already existed long times ago, even before the existence of the galaxy or the universe. Существовали давно, еще до существования галактики и Вселенной. But the Buddha found the logic, language, how to explain people this principle. Язык логики, чтобы объяснить людям эти принципы. So, this principle belongs to everyone, not belong to the Buddha. Принципы принадлежат всем, не только Будде. It's not the teaching of the Buddha anymore. Это уже не учение Будды. If someone said that this is the teaching of the Если Buddha, кто-то скажет, что это учение Будды, the Buddha himself never had the attachment to his teaching. у самого Будды никогда не было привязанности к своему The учению. teaching of the Buddha is not copyright. Учение Будды это не копирайт. You see that, okay, this teaching is copyright. You cannot copy. Учение копирайт, вы не можете его копировать. Where is the footnote? Но это нет такого Где примечания. footnote? Нет Footnote. такого примечания там. Footnote. Нет. The footnote that this Примечание, given что by это the Buddha in дано which year, Будде, in which chapter, какой in which главе, book? в какой книге. The Buddha said that his teaching belong to you, to everyone, to Будда all сказал, sentient что beings, его to the учение universe. всем живым существам, всем Вселенной. You practice, you don't practice. Практикуете вы или не практикуете? Buddha himself doesn't care. Самому Будде нет до этого дела. I said that, okay, go to the toilet. This way is the way to the toilet. Это путь в туалет. I just know I want to go to the room of the president of this country. Я хочу идти в кабинет президента этой страны. But you ask me where you can make a pee-pee. Но вы спросили меня, где пописать можно. In the room of the president there is not a toilet. У президента там в комнате нет туалета. So you see that you have the choice. И вы The видите, у вас teaching of есть the выбор. Buddha is like the direction Учение Будды это как направление. that you can do, you can go, and you cannot do, you want to do or you don't want to go. It's your, Хотите ли вы it's your, пойти или нет, it's your это choice. ваш выбор. It's not the dogma. Это не догма. You have to follow. You have to do, Следовать или делать, and you have to complete, вам нужно завершить это. because you are the animals of liberation. Потому что вы живые существа, которые идут к освобождению. Thank you very much. Большое спасибо. Yatha varivaha pura paripurenti sakarang ewa mevaito tinnang petanang upakapati ichitang patitang tumang kipameva samichatu sappe purentu sangapa janto vanaraso yatha manicho tiraso yatha sapitiyo vivachantu saparoko vinasatu mate pavatwantarayo Sukhiti kayuko pavapivatana silisanityang uttapachayino Chattaro dhamma vatanti ayuvanno sukhang palang Pavatu sappa mangkalang rakantu sappa tevata sappa putthanupavena sata soti pavantu te pavatu sappa Pamangkalang rakantu sappa tevata sappa dhammanupavena sata Soti pavantu te pavatu sappa mangkalang rakantu sappa tevata sappa sankhanu pavena sata soti pavantu te arahang sama sambuddho bhagava puttang bhagavantang abhivatemi sawakato bhagavata dhammo Dhammang namasami Supatipanno bhagavato sāvaka saṅkho Saṅkhang namami. Я желаю вам счастья, долголетия, радость, воля и просветления. Счастливо.